William Ruto is on a second day tour of Meru County. And just as we did see yesterday, where there were some instances of heckling, the heckling continued again today. And it's worth noting that when you see a William Ruto's ally being heckled in a William Ruto's event, live on his face, then it's not only the ally being heckled, but the people are sending an indirect message to William Ruto. Have a look at this. Sasa nimpatie gavana wetu, Gavana Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja. Patia Kaera. Ebu, sikia. Endelea. Kyoto na habari zenu. Kaende. Kabati. Kaende. Kabati. Rais, nakushukuru sana. Ni asante kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, hawa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi nzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine, Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana, nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru, tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. Mtu akikosa kufanya kazi simtamfukuza aende nyumbani. Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze, tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo tabia kama hii. I want to explain two things from that clip. The first issue I want to explain is the crowd and then the heckling. Let's start with the crowd. For some days now, we've been seeing William Ruto receiving a very cold reception on the mountain. Last time, we saw him in Nyahururu, where the crowd was very cold to him. In fact, the people were minding their own businesses as William Ruto addressed himself. But in Meru, I'm seeing a little bit charged crowd. What's happening here, ladies and gentlemen?
I've always maintained that without mobilization, William Ruto cannot get crowds. And I'm stressing on the issue of crowds because William Ruto has a liking for crowds. And in 2022 campaigns, through Dennis Itumbi, we could see the Kenya Kwanza Brigade doctoring the crowds to create an impression that Ruto is very popular and very much loved because he draws big crowds. So Ruto is very passionate about crowds. The Meru crowd is clearly mobilized. It's clearly mobilized. It's not the normal crowd that attends a rally. These various leaders from the ground have mobilized those crowds to outdo one another. And that only means one thing, that the leaders know they have become very unpopular on the ground, so they want to boost their support through paid crowds. In that, as the real people will be heckling you, then your supporters will equally be actually cheering you up, so it balances the whole thing. That's why we are seeing that kind of attendance in Meru. That's a paid crowd, and it confirms that those leaders are out of touch with the ground. They cannot address the people without buying them. So they must buy the crowds to allulate and to cheer them up. And when I say the leaders have become unpopular, William Ruto's tomb has become unpopular in that part of the country. And if you were to do a proper scientific research there, you will find William Ruto has really lost a lot of support there, courtesy to the way he runs the government. On the issue of heckling, yesterday, Madam Kawira Mwangaza installed herself as Madam Zakayo. She's very proud of imposing taxes on Meru residents. And I did explain in our yesterday's analysis that that was a very reckless, unfortunate political remarks coming from the governor. The remarks will work against her in the long run. Anytime the government of Meru fails to deliver, people will be reminding the governor that you are really imposing taxes on us. In fact, you said with your own mouth that you are number one in the whole country in terms of imposing taxes and the tax collections. Why are you not giving us the services? So those were very reckless political remarks from the governor. And you are seeing that anywhere the governor goes, she's being heckled. The heckling is also a confirmation that the ground is not very happy with the governor. And to a larger extent, they are not happy with William Samoei Ruto. So they are heckling the governor and also sending an indirect message to William Ruto that as much as we are not happy with this governor, we are equally not happy with you. And that's why you find that even William Ruto himself cannot control the crowd. The moment the crowd starts heckling, Ruto tries so hard, but the heckling continues. And that we saw yesterday when William Ruto tried calming the crowd. That was in Tigania East constituency, but the heckling continued. All that confirms Kenya Kwanza government has become very, very unpopular with the ground. And the only consequence of that is that come the next election, Ruto and the Mount Kenya region might not work together. That's what I can make of that video. Let me stop it there. If you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give this video a like. Any other person watching us outside Kenya, drop a comment, let us know from which part of the globe you are watching us from. If possible, subscribe, give this video a like. Let's meet in our next analysis. Thank you. Sisi kaunti ya Meru, Mheshimiwa Rais, tumekuwa number 1 Kenya mzima kwa kukusanya ushuru. Nilisema hata kama watakuita Zakayo, mimi waniite Madam Zakayo. Hapa tumeongoza Kenya mzima.
Nilipoingia hivi tuliintroduce cashless. Sisi hatubebi pesa kwa mifuko, tunalipa kupitia simu. Na ndio tumekuwa number 1 Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, hapa Meru sisi kwa maendeleo ni kabati. Tunakuanga number 1 kwa maendeleo. Na huyu mama unaona hapa Mheshimiwa Rais, maana umenipatia nguvu. Na hakuna wakati pesa yetu ya serikali ya ugatuzi inachelewa, na kuanga mashinani kila siku. Natembea huku kwa hawa wangwana.